Unir a Amazônia ao Círculo Polar Ártico. Essa é a proposta da exposição Arctic Amazon, em exibição na Galeria Power Plant no Harbour Front de Toronto. A galeria uniu artistas de 3 continentes com o objetivo de analisar os 2 biomas sob a perspectiva ambiental e indígena. Os artistas se expressaram em várias formas de arte, como esculturas, instalações, fotografias e ensaios em vídeo. Apesar de distintos visualmente, a Amazônia e o Ártico se conectam em outros aspectos. Ambos sofrem com os impactos das mudanças climáticas e da exploração desenfreada de seus recursos naturais. As populações indígenas que vivem nos 2 biomas também são alvos de grandes empreiteiras e sofrem com a falta de políticas públicas para preservar as suas terras. Para a curadora da exposição, Noor Alei, a luta ambiental une os povos da Amazônia e do Ártico. They're connected by many philosophical similarities, and in the exhibition at large, there's 4 concepts that bind these geographical regions, a little bit like rhizomes, like roots that extend from Brazil all the way to the circumpolar north, and that's land relations, traditional knowledge, contact zones, and indigenous worldviews. It's all of these reasons that connect the 2 of them, and indigenous peoples and settlers as well are implicated in this fight against climate change that also involves, colonialism, the neoliberalism, of course, and the exhibition really seeks to make these human concerns evident in the works at large. Para a curadora Noor Alei, apesar dos 2 biomas terem grandes diferenças estéticas, as obras apresentadas se complementam. Yeah, so it's interesting because sometimes the Arctic is characterized as being, very white, very blue, very gray, but in reality it's full of color and life, full of different flora and fauna that live there. But in terms of the 2 colors that we saw, when we think about the color palettes in this exhibition, we worked with an exhibition designer, Whitman Emerson, who are fantastic, and we also worked collaboratively with the artists in selecting the colors that they thought would be suitable for the presentation for their works. And I want to briefly point to Uira's wall on my right-hand side, and the color that you see in the background is from the urucum seed, which is native to Brazil, and it's often used by certain First Nations in their body paintings. So in discussing and dreaming up these ideas about color, that became quite it's something that Uira really liked, and we of course wanted to infuse the exhibition with these kinds of color palettes. Na mesma sala da exposição, convivem em harmonia o trabalho de artistas nórdicos e peruanos. Apesar de técnicas e materiais diferentes, as cores vivas são semelhantes. Estas peças foram criadas em Toronto por artistas da Amazônia peruana, em parceria com alunos da Universidade OCAD. Olinda Silvano, Wilma Mainas, and Ronin Koshi. They are 3 artists from the Shipibo-Conibo First Nation from the Peruvian Amazon, and part of their practice is to actually sing into being their canoe designs, these ancestral designs. So they're imbued with a particular kind of invisible materiality that makes part of the fabric of the work, and it's also the notion of koshi, which is the positive energy of the plants of the rainforest. So this kind of material is also part of it. O artista indígena brasileiro Uira também é um dos representantes do lado da Amazônia. Em fotografias que retratam a flora brasileira em figuras antropomórficas, Uira ressalta a diversidade ambiental da floresta, bem como critica os impactos causados pela presença humana. Em uma das fotos, uma planta em forma humana caminha pelas ruas de Manaus. Em outra, um homem-planta é representado em meio ao lixo de um rio.
Do lado do Ártico, o canadiano Cousin Van Hevelen exalta elementos da cultura inuit. Blocos brancos no chão remetem ao gelo, anzóis no teto fazem relação à prática da pesca e, escondido atrás de uma parede branca, balões infláveis em formato de peixe, um dos elementos básicos da subsistência dos povos inuites. Outra artista indígena do Ártico, a estadunidense Sonia Kelleher-Combs, critica diretamente a política indígena do seu país. Em uma instalação polêmica, a artista do Alasca exibe a bandeira americana recortada em formatos de pequenos potes. Em cada um deles, a artista adiciona elementos indígenas através de diversos materiais, como tecido e até mesmo cabelo humano. Uma espécie de tentativa de ressignificação de um símbolo que, para muitos indígenas, representa o colonialismo e o massacre dos povos originários da América. Em outra instalação, quase imperceptível à distância, a mesma artista agora reflete sobre o genoma humano. Fios representam os fenótipos que podem ser utilizados para a separação racial entre as pessoas. Mas na base da instalação, todos os fios se mesclam, sendo difícil separá-los. It's also important to think about the title of the exhibition, Networks of Global Indigeneity, right? That indigeneity is so nuanced and complex, and it spans from the tip of Brazil to the circumpolar north, right? And I think sometimes when you think about indigeneity from a very Western perspective, it's perceived as a monolith, right? And this exhibition breaks all of those boundaries apart. It breaks it in the way that the works are in dialogue with one another, the kind of collaboration that infuse the works, the relational ways of working and being with the artists. But of course, the takeaway is to really kind of consider our subject positionality in the world, right? The way that we engage with land or traditional knowledge or indigenous worldviews that are also inviting the viewers, no matter where their positionality may be from, to really kind of think about these very important concerns, right? When you think about climate change, it's also a humanitarian concern that involves all of us, or the issue of extractivism. When you think about Canadian extractivism in Mexico, in Colombia, and in other areas, the kind of very PR clean presentation that Canada is so docile and gentle, but in reality, it's just as involved with extractivism as Bolsonaro's previous government is, in removing the protections of the Amazon and actively allowing illegal cap mining to take place. And of course, as you know, there's been a lot of terrible abuses that have taken place in the fight for the Amazon's protection. A exposição Arctic Amazon está aberta à visitação aqui na Power Plant de Toronto, no Harbourfront, até o dia 31 de dezembro. A exposição fica aberta de terça a domingo, das 9 da manhã até às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Bosco da Costa, para a CMC TV.